Calma, galera. Não tô vendo ninguém, velho. Não consigo ver ninguém. Não consigo ver ninguém. Sabe no Kiss, beleza, mano? Como é que tá, velho? Foi mal, beleza. Eu não consigo ver nada aqui, velho. Foi mal, velho. Como é que tá no Kiss? Fala, mano. Daqui a pouco vai começar, hein? Olha, vai começar, hein, velho. 37 já, mano. Daqui a pouco vai começar o rolê daqui a pouco, hein? Deixa eu só deixar uma parada tudo aqui, não. Beleza? Vai começar o rolê. Deixa eu só abrir aqui, vai começar o rolê. Eu tô até vendo, velho, o que vai ter, velho. Deixa eu abrir aqui. Meu irmão, quero só ver treta, velho. Vamos ver que vai rolar, né? Ui, vai ter a capa do monstro do... Tava a capa do... Caramba, vai tá com a capa do Tigresse, essa capa, velho. Vou dar uma volta e... Beleza, então, mano. Beleza, fecha então. Vai lá. Cara, vai ter que esperar aqui a live, velho. Daqui a pouco vai começar, velho. Caraca, velho. Vamos ver, velho. Como é que vai ser esse rolê, velho? Meu Deus, velho. Ó, vai começar, 37, mano. 7 horas eu começo o da Nintendo, velho. Será que vai sair o monstro atuais, velho? Novo trailer, será, velho? Deixa eu até ver no Discord aqui, vai dar uns visões no Discord. Deixa eu mandar no Discord lá. Caramba, eu não sei que vai rolar não, mas vai rolar, velho. Deixa eu mandar pro John aqui, velho. Mandar de gameplays aqui, mano. Já pra galerinha lá das antigas. Deixa eu trocar essa thumb aqui antes, velho. Eu tenho que trocar a thumb. Essa thumb não que eu queria usar essa thumb, velho. Ela tá errada essa thumb, tá? Mas vamos lá, velho. Preciso trocar essa thumb, preciso trocar, velho. Deixa eu só tirar o... Vai trocar mesmo. Vamos lá, velho. Deixa eu só arrumar isso aqui, Raptex, velho. Caramba. Caramba, velho. Ia começar às 7 horas, começa. Não sei, 39 são, velho. Daqui 21 começa, velho. Bora, acho que eu vou jogar um pouquinho, velho. Acho que vou ficar jogando cadinho, mano, por enquanto, até começar. Acho que eu vou ficar jogando cadinho, velho, até começar, tá ligado? Até começar a demorar um cadinho, então acho que eu vou ficar jogando por enquanto, eu acho, velho. Tá ligado? Demorar um cadinho pra começar mesmo, tá ligado? Vai ter tudo aquele rolê lá, velho. Ah, velho, que você vê, eu vou começar a jogar, velho. É, não, tá ao vivo aqui, mano, tá ao vivo aqui, velho, tá ao vivo. Tá ao vivo, velho. A galera tá mantendo um drama, velho. Tá mantendo um drama, velho. Caramba. Oh, porra, peraí, velho. Não é ideal, 1920. Não é ideal? Como assim, mano? Tá nem assim, não tá, velho. Preciso trocar a capa, velho, ligado? A capa tá de outra coisa, a capa tá. Eu tiro um print aqui, velho, da capa da live aqui, velho, vou botar aqui, velho, ligado? Ficar mais da hora. Eu não tirei, velho. Tá aqui, fechou. Pô, mesmo, velho, bora lá, velho. Vou começar a minha parada. O telefone também não tá bom, velho. O telefone também não ajuda, né, velho? Poxa. Pera, tá 1920 por 1080p, velho. Essa resolução que tá mesmo, velho. Deixa eu ver essa parada aqui, velho. Perguntei como resolver, agora não tem mais como resolver. Vai ter que ser essa aqui mesmo.
Acho que a minha internet tá travando minha internet, velho. Eita porra. Vai começar, mano. Eu vou ver o trailer aqui, mano. Setup, mano. Vamos ver o trailer aqui, mano. Vamos ver o que vai rolar, velho, tá ligado? Se vai lançar nova demo do Monster Hunter, mano, vai ser mó louco, mano. Quero só ver a treta, mano, desse novo Monster Hunter. Não sei se vai lançar também a informação do filme, né? Informação dos filmes também, né? Quando chegar, velho, só quero ver, velho. O que vai rolar, velho. Tá ligado? Só quero ver. E se rolar mesmo, velho, vai dar mó treta. Eu quero só ouvir, velho, tô nem aí. Sete e 42, velho, caraca. Retira agora mesmo? Ah, duvido. Não, quero ver, mano. Quero ver esse trailer, velho. Tem que esperar esse trailer chegar, velho. Ai, velho, caramba, velho. Daqui a 50 minutos, velho. Coisa, valeu, Lakers. Ó, Super Smash Bros. Também Ultimate, mano. É, vão lançar um novo jogo Smash Bros, velho. Super Smash Bros. Nem sei que jogo é isso, mano. O jogo é aquele, deve ser aquele vários jogos que tem vários personagens em um jogo só, né? Deve ser isso, velho. Né? Deixa eu até ver aqui, mano. Acho que o processador vai morrer, um processador, velho. Vai bater 99, 97, 98. Processador 100%, caraca. Olha o processador, se vai morrer ou não o processador, velho, tá ligado? O processador é fraco pacas, velho. Tô com medo de queimar, velho, tá ligado? Tá doido, velho. Só coisa doida mesmo. Ai, porra. Não acho que vai dar certo não, velho. Não vai dar certo, velho. Certeza. Vamos botar o novo Zelda aí, será, mano? Vamos botar o novo Zelda, velho, tá? Vai ser maluco se botar o novo Zelda, velho. Deixa eu até... Vamos baixar o do Discord aqui, mano. Novo Zelda, velho. Tentaram botar aquele jogo parecido com o Zelda, tentaram botar, velho. Não sei qual é o nome, mas tentaram fazer um jogo parecido com o Zelda, velho. Só que não foi assim muito bom não, velho, tá ligado? Não foi bom não, sabe? Mas até que deu pro gasto, mas não foi muito bom como foi o Zelda não. Eu chuto o Mario novo. Super Mario, velho. Nossa, velho. Mario é o que mais tem, Mario, velho. Vi Mario, velho. É possível ver um Mario, velho, tá ligado? É possível. Pô, que merda. Caramba. Ô, caraca. Pera aí que eu fico cagado aqui. Aí, bem melhor, eu acho. Aí, acho que foi, hein? Agora tá fake. Vai ser pra CDP mesmo, que melhor que isso não dá não, velho. Melhor que isso não dá. Cara, se for, velho, deve lançar, velho. Ela tá com o quê? Caraca, vai tá batendo 100% CPU, mano. Não pode bater, mano. 100% CPU, não pode. Porque ele não pode bater 100% CPU, não pode, velho.
Ele não pode bater 100% de CPU, não pode não, velho. Isso aqui não pode bater não 100% de CPU. Isso não é muito lagado, ele é, velho. Isso aqui não pode bater 100% de CPU, velho. Acho que ficou certo agora, velho. Agora eu não sei, agora tá com certo. Aqui tá mostrando 100% de CPU, tá mostrando ainda, velho. OBS tem 42 de CPU, caraca, velho. 32, baixou um bocadinho. Pô, banho o processador, velho. O processador não pode bater 100% de CPU, velho. Pô, Zelda da hora, Zelda, velho. Agora tá de boa? Mas deve tá travando, velho. Pô, tá 100% de CPU, tá, velho. Aqui tá batendo 100% de CPU, não pode ficar batendo 100% de CPU, velho. Não pode. Aqui não pode ficar batendo 100% de CPU. Entendeu? Fica ruim, velho. Com 100% de CPU fica ruim. Vou tentar recarregar a página. Não tem como não, só usa um monitor mesmo. Outro monitor não tem como usar não. Só dá pra usar um monitor só. Deixa eu tentar recarregar a página aqui. O ainda continua batendo 100% de CPU, velho. Não pode bater 100% de CPU. É, notebook fraco é o osso, velho. Vou fazer o que, né? Você botava o chat na live, né? Não dá não, velho. Não dá pra botar não. Só dá pra usar um só, que não tem duas entradas, ligado? Só dá pra utilizar um só. Cara, eu vou deixar quieto mesmo essa transmissão, velho. Deixar quieto mesmo, velho. Que não dá não, velho. Vou deixar quieto mesmo, pessoal. Vou finalizar aqui. Vou lembrar de mostrante mesmo. Vamos jogar mostrante mesmo, velho. Eu acho que esse vídeo é melhor, velho. Tá doido. Que, mano, isso aqui é impossível, velho. Isso aqui é impossível, véio, pra mim, velho. Tá doido. Eu não sei, mano. Trava muito mim, velho. Trava. Ele vai tudo, ele vai, ligado? Ele vai tudo. O CPU dele vai tudo, velho. Acaba ficando triste com isso, velho. Muita sacanagem. Olha, mano, tá 100% de pilotar aí, velho. 100% de pilotar. Eu não posso fazer 100% de pilotar, não pode não, velho. Assim ele morre assim, velho, tá ligado? É, net tá boa, velho. Tá boa, net. Ah, mano. Agora deu. Ah, agora vai. Agora deu relaxado o processador deu, velho. Ele tá dando uma relaxada, o processador dando uma relaxada. O processador lá, 70, 80, 90, 7. Agora ele deu uma relaxada, vai, tá ligado? Eu acho que eu tô com delay de live, mas tudo bem, velho. Não tem problema não. Agora sim deu uma relaxada, velho, do processador, velho. Tá batendo, sempre você tá batendo, velho. Mano, serve pro WQ, eu criei um canal novo. Sério, mano? Criou um canal novo, você criou, mano? Caraca, já é outro, velho. É tenso, hein? Deixa eu compartilhar aqui lá agora com os amigos, velho. Tudo bem, corote. O nome da live tá errado, o nome da live tô até vendo. Eita porra. O nome da live tá errado, velho, caraca. Fogo, velho, né? Direct, velho, direct.
Eu mando o link do Discord lá, que link, velho? Tá com o link do Discord, tá bem, mano? Vamos ver, velho, que troço, velho. Caraca, velho. Preciso ver esse troço, velho. Sinceramente horrível, mano. Ah tá, velho, ela não tá nem aqui, velho. Tá nem aqui, mano. Vai sonhar, velho, vai sonhar por enquanto, velho. Bom, vai começar daqui a pouquinho, começar. Eita porra, tô só esperando, velho. O desgraça começar, velho, na moral, velho. Ah, mas acho que depois daqui eu vou jogar Monster Hunter mesmo, velho. Vou finalizar a live e vou continuar e jogar a continuação do Monster Hunter, velho, sem dúvida. Vou finalizar, acabar com essa live aqui da transmissão da Nintendo e vou lá jogar o Monster Hunter. Eu já abro outra live pra jogar Monster Hunter, entendeu? É seguida, velho, tá ligado? A gente vai jogar Monster Hunter de tranquilaço, velho. Beleza? Jogar aquele Monster Hunter brabo, velho. Precisando farmar isso sim, velho. Começar uma série de Pokémon, velho. Qual, mano? Começar qual? Firehead, velho. Começar qual? Tem uma porra de Monster de Pokémon. Vai começar qual, mano? Um Pokémon massinho, você pode jogar, velho. Joga o Firehead, mas Firehead é da hora, o Firehead, velho. Pokémon Firehead, como eu vou contar a hora. Joguei pra caraca. É outra, é uma série de um jogo de surpresa. Ai, como assim, mano? Ai, como assim, bro? Surpresa, velho? Oxi. Isso é possível, velho? Moça de surpresa, velho. Caraca. Ó, Gampês, vai começar em 6 minutos, velho. Falta 6 minutos esse bagulho, Gampês. Quero só ver. Quero só ver o que vai ter. Quero só ver. Ah, porque Pokémon Platinum, boa, mano. É top. Porque Platinum é top. Só que eu nunca joguei. Mas é top. Parece ser top. O que eu joguei foi o Esmeralda, o Firehead, né? Que eu joguei. E um outro Pokémon que eu esqueci qual é o nome, né? Tipo, Pokémon Ruby, lembrei, Pokémon Ruby eu joguei também. Só que eu nunca cheguei a zerar os dois, ligado? Ah, Firehead eu vou zerar em uma live um dia. Ah, entendi. Boa, da hora, mano, top. Você é top também, mano. Firehead, zero o Firehead, cara. Tendo zerar o Firehead. Firehead é mal louco, Firehead, mano. Eu quase zerei o Firehead, velho. Tô quase zerando o Firehead, tô quase. Só não vou saber quando postar vídeo. Ah, entendi. Só vamos saber quando eu postar o vídeo sábado. Beleza, da YouTube, beleza. Então, ó, eu vou dar uma olhada, hein. Eu vou olhar, hein, velho. Vou olhar, hein. Quero só ver como é que vai ser. Quero ver como é que vai ser esse daqui também, mano. Ó, falta 4 minutos pra começar, velho. Falta 4 minutos, velho. Eu quero só ver, velho. Quero ver. Será que vou lançar novo Monster Hunter? Monster X Stories 3, velho. Tá doido, velho? Ah, mano, me falaram que esse Monster Hunter megaZero vai ser o Monster Hunter mais fácil de tudo, mano, tá ligado? Falaram que vão ser o Monster Hunter mais fácil de tudo, velho. Vai ser o mais fácil do hoje. Esse Bonnie, velho. Esse Monster Hunter vai ser o mais easy boss de todos, velho. Que, pô, velho, sacanagem, velho. Quero só ver, irmão. Se for muito mais fácil, eu quero nem a pena jogar ele, velho. 2 vídeos por semana tá bom? Ah, não tá bom, mano. Tá bom já. Tá bom já, velho. 2 vídeos por semana, então. Geralmente eu faço 3, né? Ou mais, dependendo, né? Dependendo do meu bom humor. Eu faço até mais, velho, se der. Bota 3 minutos, velho. Vou começar a gameplay. 3 minutos, velho. Cadê o Jonathan, mano? Cara, viu o Jonathan, mano? Esse cabeça de ovo, velho. Ai, caraca, eu não sei se o notebook vai aguentar, velho. Ele tá batendo 100% ali. 82, 86, 83, 88. Vai ser CPU, velho. É o processador dele, velho. Não sei se vai aguentar a live, né, velho? Não sei, né? Mas tá boa, tá mais ou menos, né? Mas tá boa. Ah, mano, se eu acabar essa transmissão aqui, mano, eu vou jogar Monster Hunter, mano. Oxi, gente. Ô, como eu vou. Vou jogar o Porta do 3RD. Ou o Fulminate também, velho. Fulminate eu platinei, né? Eu fiz a emissão da HAL, já fiz, né? Só faltou a emissão da
Da vila, né, velho? Da velha lá. Na velha eu fiz tudo, velho. Só falta a missão da Nico, né? Do missão dos gatos, né, velho? A missão dos gatos lá que falta só. Vamos lá. Agora de resto, velho, tô completando. O resto eu tô completando o resto. Vamos lá, velho. Tá pouquinho. Pô, o CPU tá batendo lá, velho. Deixa eu até tirar esse cabo flat daqui, mano. Do carregador dali, pra ver se dá um bagulho melhorado pra ele, velho, tá ligado? É que ele tá sofrendo ali, mano. Tá doido, velho. Vou tirar aqui o negócio aqui, velho. Só em uma semana vai. Semana vai ser 10k de carro, velho. Calma. Tá, pô, tá podando então, velho. Quem dera se fosse uma semana pega 10 on de uma vez só, velho. É, velho, sonha, né não? Sonhar não faz mal sonhar, velho. 10k de uma vez só, mano. Caraca. Fumorou. Mas EW que tá jogando Monster Hunter, mano. Você tá jogando Monster Hunter, cara. Peraí, vai, tô assistindo fazer uma coisa. Tô assistindo foto do meu café. Aguentei, vou pegar café. Já volto. Voltei! Ih, cara, vai começar, galera. Vai começar, mano. Um minutinho, gameplays. Um minutinho, velho. Vamos lá. Um minutinho, velho. Faz 2 meses que eu não jogo Monster Hunter. Ué, por que, mano? Monster Hunter é mó massa, Monster Hunter, velho. Como é que você para de jogar assim nada, velho? Caramba. Fala, Rafa Hunter, beleza, mano? Ô, mano, só vou fazer essa transmissão aqui da Nintendo, velho. Bora jogar Monster Hunter. Eu vou abrir outra live do Monster Hunter já, velho. Assim que eu finalizar essa live aqui, mano. Vou abrir uma live do Free ou Porto. Acho que eu vou abrir do Porto, velho. Do Porto 3RD. Porque eu vivi em. Vou fazer a live do Porto 3RD mesmo. A do Porto, velho. Precisando de jogar o Porto, mano. Valeu, mano. Like. Ih, começou, galera. Começou. Pô, começou, velho. Começou, pô. Deixa eu aumentar o som desse cara aqui. Bora lá. Agora começou o rolê. Vamos lá. Seja bem-vindo então, cara. Seja bem-vindo, cara. Vamos lá, galera. É Monster Hunter, velho. É Monster Hunter, velho. Não, mano, é Monster Hunter. Pera aí, velho. É Monster Hunter. Já começou bem. É o Histórias 2, velho. One day, Pyra just disappeared. Histórias 2, velho. É Histórias 2, velho. Tenho certeza. É Histórias 2, velho. É Histórias 2, meu irmão. É mostrou de Histórias 2, velho. É, tenho certeza que é, velho. Tenho certeza, velho. Impossível que não seja. Não, esquece, não. Pensei que fosse Monster Hunter, não, mano. Não é. I couldn't find her anywhere. It was as if she vanished off the face of all rest. Without a trace. Where have you gone? I'll find you, whatever it takes. This is where you were. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join Smash! What? I thought I was gonna be in Smash. Just sit back and leave it to me, Rex. Behold the power of the Aegis! Smash Flare! You powered up your Smash attack with fire? Flame Nova! Prominence Revolt! Blazing End! That's genius! You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters!
No pushovers! E aí, mano? Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. Mithra! Cutting it close, huh? Oh, hey, were these guys planning on winning? Gee, I feel kind of bad now. Tá travando, meu filho. Acho que o meu processador tá morrendo por esse. Coming through! Lightning Buster! Photon Edge! Ray of Punishment! Chromata! Foresight! What? You can even use that? Você, velho. Esse personagem doido! Hey, right here! You two can swap between each other freely? Serious firepower and blinding O speed! que é, velho? O que é, velho? Together, nothing can stand in our way! Para logo, você Quite the spectacle, aren't they? Wait, Gramps? I've missed this whole body. Mind if I watch a while? Oh, look, our friends are here. And there's some more. You're all mine! I'll lay you a hand! Sacred arrow! Sword! Nailed it! Sure did! Witness our power! Shook? Never expected to see you two again. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you! Ooh, fighting words. You forget. We're fighters too! Não é que deu, velho? Se pegar esse boy, velho? Caraca. Ah, Shino Blade, velho. Ah, foi adicionado, Hello everyone, it's been a while. I'm Shinya Takahashi from Nintendo. In this style for some time. Peraí, tô baixando. I'm happy to share this Nintendo Direct with you all today. E agora tá bom? Tá bom agora? We appreciate your continued support. Ó, tô com o Shirimoto lá, velho. Tokimoto, velho. Kikimoto. Okay, what you just saw was the reveal trailer for the newest fighter in the Super Smash Bros. Ultimate game, Pyra and Mithra. They originally appeared in the Xenoblade Chronicles series as Rex's 2-in-1 ally. Please look forward to seeing their moveset in Super Smash Bros. Ultimate. This fighter releases in March, so we hope you'll stay tuned just a bit longer. Alright, let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines. Operador, não vai. Ih, rapaz, aquele joguinho lá, velho. Piranizou. Não, mano, não posso não, mano. Ih, rapaz, bota ele pra Nintendo Switch. Ih, caraca. Aí, esse joguinho tá no Nintendo Switch. Ah, velho. O joguinho tá no Nintendo Switch, velho. Esse jogo... Bom, guys, velho, no Nintendo Switch. Só me faltava, mano. Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to the Nintendo Switch system summer 2021. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. What messages will you discover?
How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch summer 2021. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind, 2 deep cuts from Nintendo history, are coming to North America for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late? Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. A new age of battles begins. Novo RPG, já sei. Novo RPG. Não dá, velho. Quando eu vi esse mapa assim, é RPG, velho. Cadê minha defesa? Vamos ver, velho. Tomara que chegue, velho. Vamos ver. Olha só, falando que era RPG, velho. Ah, mano. É Tokyo, né? Me cai Tokyo, né? Mitsuki. Tá muito o que? Ah, não, velho. Essa porra tem um arco. Não, esse é brabo, hein? The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch, summer 2021. The vast world of Fadiel beckons. After 20 long years, Legend of Mana featuring remastered HD graphics is coming to Nintendo Switch. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Opa, é você, Ana, tem coisa aqui de peixe ali. Tem coisa aqui de peixe ali. Opa! É você, Ana. É você, Ana, também. Esse é novo, esse é novo. Que isso? Olha a gente vira aqui, mano. Olha o grabs, mano. Passado,
Elder, I have important news. eu vi. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the rampage and magma. Volvidão também, você deve saber que tem volvidão, velho. Devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter is about to face the biggest challenge yet. No! We can't lose this gauge! Pull yourselves together! You're not getting in! Let's go, everyone! Go rampage somewhere else! You listen to me now! Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! The rampage. How long do you think it's going to last? A maluquice ali, velho. Eu vi a maluquice ali. Inoa, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. We must stop the calamity! Ó, eu vi um bagulho diferente agora, hein. Dessa vez eu vi um bagulho muito diferente, mano. Nossa, velho. Nossa, missão de conciliador, velho. That was the latest trailer for Monster Hunter Rise from Capcom. How will our heroes fare against these ferocious monsters? Stay tuned for the latest installment in the Monster Hunter series, launching March 26th. Next, please take a look at this. The fairway is open once again. Tee off in the latest installment of the Mario Golf series, coming to Nintendo Switch. Study the wind and terrain. Take your time to think things through. Then swing. Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters on courses filled with lush, natural scenery. Use features on the greens, like a shot gauge, to see how your shot will curve due to slopes, and a scan that lets you examine a course's terrain. These features can help you ace your shots. In addition to button controls, you can also use motion controls by holding a Joy-Con controller like a golf club. Gently swing the controller to have your character swing in the game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Here, it's always your turn. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special shots to beat the competition. Oh, did we mention story mode? As a Mii character, you'll start out as a rookie and develop your golfing skills while interacting with various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your Mii in versus play. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin on Nintendo eShop after this presentation. The latest game in the Mario Golf series adds new gameplay for multiplayer modes, as well as the familiar golf gameplay with easy-to-learn controls. Please look forward to this game on Nintendo Switch. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Check out these games coming to Nintendo Switch. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash.
Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24th. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches later today. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspire, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. Here we go. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. Hey, not so fast. To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved death glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. Exterminate demons in heaven. As above, so below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. Eu acho que deve ter gameplay, não tem gameplay, mas tem de gameplay, vai ter, eu acho, velho. Não tem gameplay, velho, só pode. Esse jogo é massa, velho. Nossa, velho. Ele é uma mistura de... It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it. Uncover Heaven's mysteries in neon white, coming to Nintendo Switch, winter 2021. The DC superhero girls are here to save the day. Hi, everyone. My name's Barbara Gordon, aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. But we're not just about the super life. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High School. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping downtown with my besties. Ooh, and maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already. Nice. Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. With
just gotta make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power, heroically sourced onto Nintendo Switch, June 4th. Ready the juice cannons and prepare for battle. Who will join you in your adventure? Hint, anyone can. Band together on a quest to face evil and save faces. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark Lord. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good! Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Super Mario themed items are coming to your island. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. So place them however and wherever you'd like. You can also place 2 warp pipes. Then use them to travel between locations on your island. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. After downloading it, Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Acho que o Tigrex tinha razão, Tigrex. Você tem razão, mano. Capcom só faz cagada às vezes, velho. We hope you continue enjoying life on your island. How was that? These collaboration items will be released as part of the Super Mario Bros. 35th anniversary events. Please wait a bit longer for their release. Speaking of which, last week, we had the global launch for the Super Mario 3D World plus Bowser's Fury game. We hope you enjoyed that Mario adventure as well. Next, we have another game to show you. Que Bowser é esse, velho? Opa, opa, opa. Opa. Resident Evil. Não, não, não. Não, não.
Trastivania? He leaves us no recourse! Swords! Never. Frost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. You and no other must decide how we proceed. You are a leader, and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields, today you burn. I promise to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Far, far away lies the continent of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict known as the Salt Iron War. Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new tactical RPG from Square Enix, will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo eShop, and in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. We look forward to hearing your responses on the demo. Please look forward to future updates on this brand new tactical RPG from Square Enix. Okay, let's see a few more Nintendo Switch headlines. Calling all hunters. Do you have what it takes?
Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. All right, let's do this. All right, Sal. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take 1. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. My line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. I'll get some. Hey, Lieutenant, pass to me! Love that, princess. Here. Let's find out what sound your face makes! Roger that. Hands up, Your Highness. Lost! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? Not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show. Pass to me. What? Interview's over? Come on, man, one more game. The fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't want to die. Sorry to scare you all, but the game is canceled. The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. The one behind the whole game of fate. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. 3 deadly action games, 1 masterful collection. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection.
You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch Summer 2021. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. Zelda! Agora é Zelda, velho. Tá pegando Zelda esse jogo, velho. Cópia do Zelda. Se não for usar, é cópia. Se não for usar, é cópia. Se não for usar, é cópia, irmão. Não, se não for usar, é cópia. É Zelda com esse, é o link ali, velho. É Zelda, velho. É Zelda, velho. É Zelda, velho. É expansivo, é expansão, velho. Caraca, velho. Isso é expansão. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely Default 2 is almost here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. How's it going so far? There's still a little bit more to show you in today's Nintendo Direct, so we hope you'll stick with us. Next, please take a look at this. Hello there, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to the Legend of Zelda Breath of the Wild game. Unfortunately, we don't have anything to share right now. We apologize. Development is proceeding smoothly, and we should be able to bring you some new information this year. For now, we'll have to ask you to wait just a bit longer. While you're all waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch. Please take a look. Beleza, né? Vamos ver. Novo trailer, vamos ver. Vamos ver, acho que é Zelda, hein? É Zelda. É Zelda. É Zelda. É Zelda. Zelda. É Zelda, é Zelda. Não, Zelda, esquece. É Zelda. Zelda.
What you've just seen is The Legend of Zelda Skyward Sword HD. This game originally released in 2011 on the Wii console, and now it's coming to Nintendo Switch. The Legend of Zelda Skyward Sword featured a control scheme in which players would use the Wii Remote Plus controller as a sword and the Nunchuck controller as a shield. With the increased processing power of the Nintendo Switch system, the controls here are smoother and even more intuitive. And we've recreated the controls for the sword and the shield here by having the player hold two Joy-Con controllers. The Joy-Con controller in your right hand is the sword. Swing it to have Link swing his sword in the game. The Joy-Con controller in your left hand is the shield. By lifting the controller, you can raise the shield to block enemy attacks. You can perform other actions like using both controllers to wield a bow and arrow. These physical movements add a sense of urgency and tension to combat. But we've also made it possible to play the game with button controls to ensure it can be played in handheld mode or on the Nintendo Switch Lite system. After mulling over how to assign different gameplay elements to different buttons, we decided to apply the sword motions to tilting the right control stick. Tilt the stick down when you want to swing the sword downward. To swing to the right, to the left, or diagonally, just tilt the stick in the respective direction. Here's something else we've been working on. Specially designed Joy-Con controllers. The right Joy-Con controller is themed after the Master Sword, while the left features a Hylian shield motif. The Legend of Zelda Skyward Sword, as the game depicting the earliest story in the Legend of Zelda timeline, details the events around the creation of the Master Sword itself. We hope that people who played the original game on Wii, and those playing it for the first time, will enjoy discovering the origins of The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Skyward Sword HD launches July 16th. Following this Nintendo Direct, you'll be able to pre-order the game on Nintendo eShop. And the specially designed Joy-Con controllers will launch on the game's release date at your local retailers. Many of you may already know this, but The Legend of Zelda Skyward Sword was the last original console game prior to The Legend of Zelda Breath of the Wild game, and it was still following the established conventions of The Legend of Zelda. However, it gave a glimpse into many features and innovations that would eventually be adopted in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Using the sailcloth to descend in midair, a stamina gauge that depleted as you scaled walls with vines or ran, even the concept of collecting items to upgrade gear. I hope those of you who've played The Legend of Zelda Breath of the Wild will give this game a try as well. Please look forward to The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Well, what did you think? The Legend of Zelda Skyward Sword has been optimized for Nintendo Switch. It includes intuitive motion controls and button controls by tilting the right control stick. Okay, the next game will be our last announcement for today. Please take a look at this. Não é, deve ser idéntico. Não conheço a personagem, nunca vi. Ah, me dá mais, acabou, velho. Meu Deus, velho, que jogo é isso, velho? Que joguinho é esse, velho? Ah não, Zelda, mais coisa cagada, Zelda, tá brincadeira comigo, Zelda. Olha, curtinha boa, hein? Que pet é esse, velho? Esse Chernobyl, isso aí, velho? Será que é certo, velho? Só pode, velho. Tem cara de ser, mano. Ó. Parece ser, velho. Mano, por que eu tô infiltrado assim, velho? Eu tô infiltrado bem, velho? Dá um 3, velho.
interessante. Parece interessante, pera aí. Eu fiz certinho. Música batendo bem, música batendo bem. Batendo hype. Splatoon 3, né? Que é mesmo, velho? Caramba. Meu Deus. 2022 sai o 3, velho. Caramba. Ano que vem. Ano que vem sai, P. Ano que vem. What you've just seen is the latest installment in the Splatoon series, Splatoon 3. This game is scheduled to launch in 2022, so it'll be a while. We hope you'll stay tuned for more information at a later time. Today, we showed you a sampling of games coming to Nintendo Switch. A variety of games are in development. And we look forward to sharing more news with you in the future. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Pô, velho, acho que acabou, campeões. Então é isso aí, galerinha. Acho que já acabou já. Olha só, mano. Acabou o Nintendo Direct. Então valeu, galerinha. Valeu. Até a próxima, galerinha. Obrigado a todos que chegou até o final da live. Se inscreve, deixa o like, compartilha. É nóis, galera. Obrigado a todos. Falou e fui. Valeu, mano. É nóis, mano. Brigadaço. Falou. Fui.